सतगुरु नानक परगटया मिट धुंध जग चानण होआ ज्यों कर सूरज निकलया तारे छपे अंधेर पनोआ सतगुरु नानक परगटया this august gathering. Heartiest wishes to you all on the auspicious occasion of Sri Guru Nanak Jayanti. I immensely welcome Reverend Father Ivo Dias, respected teachers and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate 552nd birth anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism. May this Gurpurab bring joy and happiness in our lives. May, as we inspired by the greatness of Shri Guru Nanak Dev Ji, he spread the message of peace and harmony. Let us begin this special day with a prayer composed by Shri Guru Nanak Dev Ji. There is one God. His name is Truth. He is the Creator. He is without fear and without hate. Beyond time, immortal. His spirit pervades the universe. Neither is he born, nor does he die to be born again. For he is self-existent. You shall worship him with the Guru's grace. Light is the shadow of God. It is a blessing that eradicates darkness. Now, I request Reverend Father Ivo Dias and our respected coordinators, Sir Gurpreet and Ma'am Anjana, to please come and light the lamp. नानक होसे सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे सच Thank you, Father. Thank you, Sir. Thank you, Ma'am. Bless me with your virtues and save me from sins. Now, let us chant the verses composed by Shri Guru Nanak Dev Ji.
our souls. ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਤੀ ਤੁੰਜਕ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। With the coming of the true Guru Nanak, the mist cleared and the light scattered all around. Vara Bhai Gurdas Ji. Now, I humbly request Manveer Parbarar to enlighten us on the life and teachings of Shri Guru Nanak Dev Ji. जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। Good morning to one and all present here. इस सुभागे मौके ते मैनू गुरु नानक देव जी दे बारे 4 शब्द बोलन का सुनहरी मौका मिला है। पर प्यारे विद्यार्थियों, कोई अजिही कलम नहीं है, कोई अजिही शख्सियत नहीं है जो गुरु नानक देव जी की रूहानी ताकत नूं बयान कर सके। हाँ, उन्हां दी अथाह शक्ति नूं, उन्हां दी कला नूं जो उन्हां ने साडी समुची कौम दे अंदर अपनी सादगी नाल, अपनी अध्यात्मक शक्ति दे नाल ज्ञान भरिया, इस हनेरे नूं कालख नूं दूर कीता, उस दे बारे मैं थोड़े जिहे शब्द तुहाडे नाल साझे करने चाहांगी। गुरु जी का जन्म 1469 ईस्वी नूं 1469 नूं राए भोई दी तलवंडी जिला शेखूपुरा विखे पिता मेहता कालू ਅਤੇ माता तृप्ता देवी ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ कि पढ़ाई साडे जीवन का जरूरी अंग है, ते 7 साल की उम्र में पिता मेहता कालू ने भी गुरु जी नूं पढ़न लई पांधे कोल भेजिया। पर गुरु जी तां धुर तो ही पढ़े हुए सन। उन्होंने अपने विचारां दे नाल पांधे नूं निहाल कीता ते पांधे ने साजदा कीता ते पिता मेहता कालू नूं कहा कि तुहाडे बेटे नूं पढ़ाउणा उन्हां दे वस विच नहीं है। फिर पिता जी ने उन्होंने 20 रुपए दे के कोई व्यापार करने लई कहा, तो गुरु जी ने उन्होंने 20 रुपयों का लंगर भुखे साधुआं नूं छका दिता। उदों तो लैके अज तक साडी ये लंगर प्रथा सिख मर्यादा के अनुसार दिन ब दिन वधदी जा रही है। तुसी सारे ही जानते हो कि जिथे किते भी कोई कुदरती आफत होवे, किसी तरह की कोई समस्या होवे, उथे सिख धर्म सब तो पहला सेवा दे विच हाजिर हुंदा है। इवें ही गुरु नानक देव जी नूं फिर सुल्तानपुर लोधी विखे बेबे नानकी जी कोल भेज दिता गया। उथे भी गुरु जी का मन ना लग्या। अखीर वेई नदी विच इशनान करदियां 3 दिन अलोप रहन तो बाद गुरु जी संसार की यात्रा ते निकल पे। 33 साल की उम्र में गुरु जी ने अपनी संसार की यात्रा शुरू की, जो कि उदासियां के नाम तो जानिया जांदियां। गुरु जी ने 4 दिशावां में 4 उदासियां कीतियां। गुरु जी की उम्र 70 साल सी। इन्हां 70 सालों के 56 साल गुरु जी ने अपनियां यात्रावां विच बिताए। काबल कंधार तो लैके बल्ख बुखारे तक, सुमेर पर्वत तक, मक्के मदीने तक, बगदाद तक गुरु जी ने पैदल यात्रावां कीतियां। थां थां के लोकां नूं यही संदेश दिता, परमात्मा एक है, असी सारे उस परमात्मा दे बनाए हुए इंसान हाँ। सो सानू किरत करनी, नाम जपना अते वंड के छकना चाहिदा है। गुरु जी ने कई लोक बानियां लोकां दे मूँह ते अखाणा दे रूप विच चढ़ियां होईयां हन, जिवें कि मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक,
ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 1526 ਵਿੱਚ 1526 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਨੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਪਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you, ma'am, for your wonderful words. Dance is the joy of movement and the heart of life. Kindly put your hands together for the upcoming performance by our dance group. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋ।
ना दुख हो आमी बाबा नानका तू आमी बाबा नानका ये हो जइया खुशियां ले आमी बाबा नानका ये हो जइया खुशियां ले आमी बाबा नानका ये हो जइया ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਪੇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਪੇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ What a wonderful performance. Kindly put your hands together. Such a beautiful performance deserves a huge round of applause. Shri Guru Nanak Dev Ji believed in chanting the name of the Lord. As fragrance abides in the flowers, as reflection is within the mirror, so does our Lord abides within us. Now, let's lend our ears to the upcoming melodious performance by the budding Josephites.
ਵਾਹ ਅਥਾਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਗੀਤ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ Now I humbly request Reverend Father Ivohar Dias, principal of our school, to come and bless us with his words of wisdom. Respected staff members and my beloved children, it's nice to have been witnessing this beautiful day wherein we celebrate Guru Nanak Jayanti. This day fills us with joy and celebration because we believe that the Creator of this world has blessed us abundantly and has been with us from the beginning of our life till this day. And trusting in the Almighty, we may call it with whatever name, but trusting in the Almighty, we have hope for tomorrow's better day. He is with us today. He has been with us all through. And with faith and hope and trust, we say that He will be with us forever. And this is what we are expressing on a day like this, that we trust in Him and He is our Creator. Well, coming to the day in specific, Guru Nanak Jayanti, I felt very peaceful in this place. The people, the children attending and performing on the stage came in a very decent and pious or devotional attitude, and peaceful, of course. And that peace of Guru Nanak was prevailing and pervading the place. In the speech by the children as well as by Mrs. Virpal ma'am gave us a lot of insight on the life of Guru Nanak Ji. And few things that have touched me from his holy life, which I would like to express to you this morning. It is in all religions, of course. All the gurus lead us to the Almighty. And everybody, and Guru Nanak Ji also, had this teaching during his life, that there is only and only one God.
We may worship this Creator in whatever form, in whatever name, but God is one. And that one God has created all of us. And therefore, if He has created us, all of us, then all of us are brothers and sisters. And therefore, there is no hatred, there is no violence, there is no place for differences, there is no place for higher and lower. Everyone is equal. All are brothers and sisters. And among brothers and sisters, there is only love. There is only acceptance. There is only cooperation and adjustment. There is no condemnation. There is no ill feeling, but brotherhood, sisterhood. No difference between men and women. We all are equal. These are the teachings of Guru Nanak Ji. He insisted on prayer because we need to acknowledge our Creator. We need to know that He has created us. And through prayer, we reach to God. Through prayer, we receive His blessings. Through prayer, we become a better person in life. Because prayer transforms us. It cannot be that I pray and my life is not good. It cannot be. Because prayer touches our soul, makes us better persons, transforms us into a pious soul in day-to-day life. He also, Guru Nanak Ji also insisted on hard work and service. And he said that we all are neighbors to one another, we all are brothers and sisters, and we need to share with one another what we have, sharing. Now sharing is not only material things, but even sharing our talents, our qualities, our time, our service, in other words. He taught us this beautiful thing to be practiced in our day-to-day life. And above all this will happen. We will love God, we will love one another, we will live as brothers and sisters, we will serve one another only if we have love in us. If I don't love somebody, I can never serve that person. If I don't love that person, if I don't have love for that person, I can never share anything with that person. If I don't have love in me, I don't have positive vibes around me and within me for the other. These are the beautiful teachings that Guru Nanak Ji teaches us. And if we follow these teachings, we will definitely be a better person. All of us will be better persons, and we will be making this world a beautiful place for us and for others to live in. World will become a better place for every person, not only for you, but for every person.
And this is what we need to practice in our day-to-day life. The teachings are with us. The teachings are given to us. We have a celebration like this to remind ourselves that we have one God. We all are brothers and sisters. We all are equal. We share with one another whatever we have, and we love one another above all. And therefore, no hatred, no ill feelings, no hate for anyone, but love for everyone. It is said, if you don't love, then if you don't have love, then you can never serve. If you don't have love, then you can never reach to God and to your neighbors. To my dear beloved children, we need to, when we celebrate a day like this, we need to give attention to the teachings that are given to us and practice them in our day-to-day life. Today, can we all take a pledge, a choice decision, saying that we hate nobody? Can we do that? Can we do this? Can we say this? That we will all serve one another? Can we do this? That we share with one another whatever we have? Even the burger you will share? Yes? Gajar pak? What else you will share? Time, no? Time, qualities, talents, yes, no? Yes. So, and what will happen finally? All of us will remain as, all of us will live as, yes, very good. We will live as brothers and sisters and make this place a beautiful place for all of us to live in. With these thoughts, I would also like to thank and appreciate the hard efforts put in by teachers of 7th and 8th under the guidance of the cultural committee headed by Sir Sandeep and the committee members. Children, let's give them a big hand. Mr. Gurpreet Singh and Mrs. Anjana and Mrs. Aarti, Kirti. Okay? So they were also there at the to help these things to happen. And of course, things were beautifully done. The PowerPoint, the speech, the children who did the anchoring, the singing part along with Sajan, and the dance. And I don't know if anything more is there. National anthem is there. Where we conclude the day with on a happy note. So I appreciate each one of them, and I appreciate the audience beautifully, all of you. God bless once again. Thank you, Father, for your valuable words. Now, please be on your feet for the national anthem. Jal
ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਟ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The benefactor Lord listened to the cries of humanity and sent Guru Nanak to this world. Guru Nanak came to redeem humanity in Kali Yuga. Let us try to lead a peaceful life by imbibing the teachings of Shri Guru Nanak Dev Ji in our lives. Thank you.